Y en la fiesta de cumpleaños de Rally mi prometido me entrego la casa que había estado ahorrando para nuestro futuro que como regalo su chico perfecto mientras deja que en chico solo pudiese con su propio lugar el chico se conmovió la abrazo while la planta en beso y en la mejilla mi di la vuelta y rebot la casa se había ido y si que no había necesidad de una boda entonces Tyler grito dest atrás Ethanis mi cumpleaños hoy donde está mi pres? Mirando mis manos vacías la gente en la habitación me lanzó algunas medidas críticas susurrando que solo estaba ali por la comida while las bebidas gratis me sintiendo incomoda mi hizo pesa. Yo en mal reto Ethan cute en grosero putza quien lega una fiesta con las manos vacías sale más tarde while la compra Tyler yo en Rolex para compensa acababa de salud del trabajo. Cuando me arrastro esta supuesta celebración solo para ver regalar nuestra casa, antes de que pudiera haberla confrontado. Pero ahora estaba demasiado barato lovio quien dijo que no trajo un regalo espiquitando el anillo de promesa, y deshaciéndolo en el dedo de Tyler aquitians y un anillo. Mucha suerte para ti y mía. Sin pensarlo dos veces, Sully, me persiguió y me agarró la muna. Ethan, esto se está saliendo de control. Solo vio a Tyler como en hermano. ¿Qué intentas provocar? Le dije. Y en serios, no se trata de mostrar a nadie. Solo siento que se merece el anillo más que yo. Me respondió bruscamente como si Tyler quisiera un anillo barato usado. Tirarlo si no lo interesa. Le respondí. Está bien conmigo. Después de un instant, me respondió. Bien, no vengas a pedirme que te compre otro. Después de eso, salió furioso cuando nos comprometemos. Los padres de mi exageraron una dot de 280.000 win, diciendo que no devolverían nada. No me importaban las cosas materiales, solo entregar todos mis ahorros. Mi única petición era que me consiguiera un anillo de compromiso, pero me lamo superficial y me pregunto por qué un hombre necesitaba un anillo. Tuvimos una rara guerra fría de una semana hasta que, a regañadientes, me acompañó a comprar un par de tuyen. Yo apreciaba el mío, pero la ciudad desapareció sin dejar rastro ahora 6Q las cosas forzadas nunca te pertenecieron realmente saliendo del hotel camin por la acera un viento amago mi abafitio pero no sentí nada frío no puzza más frío que mi corazón después de un reto mi alamo Ethan. Don rebotes? Mi estómago me está matando si yo toma algunas medicinas. ¿Por qué milamos? Pensantes de dejar todo por mi corriendo salado pero ahora que había terminado de la cuidadora gratuita co, y lema mi gerente leo. Tu oferta para mi de su director de marketing en el extranjero sigue en pie? Leo estaba entusiasmado por supuesto Ethan siempre y velo de tu ajetrio y tu impugn te encantara expandir nuestro mercado en el extranjero gracias Leo no te defraudar reserve un vuelo para la próxima semana me regalo un trade que había estado mirando y tuve una buena cena mi trabajo pagaba bien pero escatime y para una casa irónicamente. Justo cuando el suano estaba mi alcance me lo destroza mi religi en el centro comercial hasta el cierre volviendo a casa ahora de la medianoche. La música fuerte me golpeó cuando abrí la puerta Tyler y su equipo estaba haciendo una fiesta salvaje en la sala de estar. Enteraron crema por todo mi sofá de cuero cuidadosamente elegido y dejaron basura por todas partes. Cada de tal fue mi esfuerzo y cuidado. Ahora estaba furioso y encendí las luces. El brillo repentino me su vibra cuando me miraron molesto. Conchuva mi rabia y dije salgan Tyler pavonio con la escritura burlendos y se estaba volviendo olvidadizo me regalo la casa. ¿Lo olvides? Sus amigos intervinieron si. Este es el lugar de Tyler. Ahora hacemos lo que queremos cuando queremos. Milla cambia las erguras Ethan. ACIQ nada de entrar escondidas la arabate la escritura Tyler. Compruébalo. Los nombres son de mi y míos. Si no te vas, te denuncié por alineamiento Tyler se avergonzó brevemente. Pero rápidamente respondió Ethan. Deja de actuar como si fueras el dueño del lugar me permiso transferirme la casa mañana. Esta casa numbers pertenece a mi y mi, ambos. Necesitamos firmar para transferir la propiedad. No estoy de acuerdo furioso Tyler l'amo mía. Quien apareció minutos después Tyler inmediatamente se hizo la víctima mía.
La prometis esta casa yo Ethan numbers esta menazando con cargos de alineamiento mi Francio el sino levando mi lado Ethan la di esta casa Tyler estas haciendo una sina vemos asumagum la quite la mano mi la casa fu comprada con mi dinero. Q derico tiens a regalar la sintiendo humilada mi levanto la voz. Ethan estas empezando una pilia? Entonces, sobre esos $500,000 Q la presa tus padres adoptivos, por Q no lo mencionest? Tyler y su equipo se quedaron en choco dios mío. Eso es solo se una sanguijuela Q deja Q un typo use el dinero de una muja ACI mia deeb tiene una paciencia santa para soporta es typo goran quien se case con alwin ACI está pidiendo malaswert sus palabras mi son rodrin. Y una profunda sensación de duda sobre mi mismo golpeo fuerte crechi en un orfanato y fue adoptado cuando mis padres. Adoptivos descubrieron Q estaba saliendo con una chica rica. Le pidieron a mí un préstamo de $. 500,000. Lo Q siempre me hizo sentir inseguro su aura depends Q me tenía. Pero ahora solo está exponiendo mi vergüenza para todo tratando de mantener la calma saque una nota con los cálculos Q hice durante la cena cuando compramos la casa Q $630,000 resta los $500,000 mis padres adoptivos mi dijeron Q me debs $130,000 de ahora en adelante esta casa. Es solo chuya mi secuedo. Atenita mientras me aba las notas no esperaba que sacara algo como esto Ethan pens Q eras. Diferente de los demás pero resulta Q es igual de petty mi reintradientes mi y Q es tan generosa solo devuelvim los $130,000 esta bien mis palabras la irritaron y inmediatamente me transfirió $130,000 a su teléfono. Después de Q aceptla. Dij Q numbers vimos y en la oficina de tierras mañana las ATM con los dientes apretados mi respondió esta bien Ethan solo es por regresar arrastrando hecha lorando pronto tala luciendo complexido intervano legaremos a tiempo después de ya el vecindario mi registré en un hotel para descanso viendo el 130.000 da. Saldo en mi cuenta bancaria. No podía quitar la tristeza. Fue entonces cuando Tyler me envió una nota de voz en la grabación. Tyler le preguntó balonamente mía. ¿Qué viste en es pobre chico Ethan? No. Complexion. La risa de mía se escuchó, solo jugando con él. Estudiantes pobres como él, lecando por como pero aferrandos a su triste gullo. ¿No es divertido jugar con ellos? Pero realmente me estoy cansando de él. Se preocupa por todo. La risa exagerada de Tyler hizo eco en la grabación. ACIQ desde el principio él solo estaba jugando conmigo. Conocí a mí en mi segundo año cuando comenzó la universidad. Mis padres adoptivos no quieren cubrir mi matrícula ni ningún gasto. Hice malabarismos con dos trabajos de medio tiempo, siempre leyendo las comidas más baratas y en el comda. El agotamiento y la malnutrición me alcanzaron y me desmayé en la clase de gimnasia. Me y algunos compañeros de clase me llevaron a la clínica del campus. Desde entonces el fue parte de mi vida. Fingió enviar dinero a mi plan de comidas accidentalmente y comenzó a hacer que me uniera a él para las comidas que me daba. Las partes buenas de la comida me ayudaron a recuperar la salud finalmente le confieso sus sentimientos por mi pero temiendo que mis antecedentes no fueron lo suficientemente buenos lentamente rompió mis defensas y entró en mi corazón pens que él era mi salvadora ahora me di cuenta de que 5 años de mi juventud y todo mi amor estaban fuera de lugar. La mañana sigue me desperté temprano para ocultar mi mirada cansada de mí y Tyler mi pin y amanecí un traje nuevo me ve elegant. Me incluso se sorprendió cuando me vio por primera vez Tyler un poco grunning observo a Ethan East traje deep habit costa de $2,600. Gastes los $130,000 que recibiste mía? Mia frunció el seno Ethan. No era simpa? El frugal, QT hizo comprar un traje tan caro? Respondí con una suave sonrisa primero los $130,000 de ella fueron un reembolso de mi propio dinero segundo no necesito permiso para comprar lo que quiero soy ahora para una casa y un futuro con mía. Pero ahora no tengo una casa o una pareja con quien compartirla. ACIQ. Por Q de Birius atacano Tyler puso los ojos y en blanco y se ferro al brazo de mí vemos mi entrimos es mi día de suerte y quiero ser el primero en transferir una casa mía hizo una pausa mirando y finalmente la.
Pregunto a Ethan, hey algo que quieres decir? Solo sonre ti deseo todo lo milla espero que tila la gus la nueva casa la expresión de mías en sombricio este bien pero no te arrepientes la propiedad se transfirió sin problemas y tila felizmente salió de la oficina de tierras con el título de propiedad y en la mano al menos ahora estaba todo resuelto cuando estaba a punto de mi grito sabes que la tienda. Novias lamo a acquiren que escogamos nuestras fotos de boda hoy que vestisten bien hoy para conquistam te DJ. Venami jaya y la mai como si estuviera loca mia la casa de la boda se ha ido por comunicar contigo. Mia pareció momentáneamente nerviosa preguntando a Ethan, ¿Qué quieres decir? Dije claramente que vamos a romper la boda se canceló. ¿Entiendes eso, Ethan? ¿Estás bromeando? La boda es la semana que viene todo y está listo y ahora lo estás cancelando todo lo que fu cancela la boda considerando que regalas la casa de la boda y en el último minuto en mi pequeña petición. No es nada recurrir a tila si es necesario, solo cambia de novios también tila tienes la casa, y el anillo naturalmente puede casar con ella teniendo el título de propiedad tila la dijo con entusiasmo mía estoy contigo y en todo el camino mía sonaba seria Ethan. No te he dicho que siempre vio. A tila como mi hermano pequeño. Esta solo sin nadie y en quien confía quien sabe cuánto tiempo le lavar comprar su propio lugar sin que solo como su hermana me solo lo estoy ayudando yo en poco. Por que siempre estás en celoso sin razón? Me ha dicho más de una vez que tila cuido huérfano joven y se ha estado cuidando con la familia de su tío es muy triste y me pidió que fuera más comprensiva con su situación le respondí solo por tila es desafortunado. Eso significa que depende de ti y solo le das una casa? ¿Y yo no soy desafortunado también? ¿Que me has dado alguna vez? Me respondió con confianza mi tienes a mí. ¿No estás aquí contigo? ¿No es suficiente? Dios. Esta muy linda de sí misma. No quiero discutir más. Ese hay que me di la vuelta y me fue. Esa nos publiqué en mis redes sociales diciendo que las cosas habían terminado entre mí y yo y que nuestra boda se había cancelado. Muchos amigos de la universidad expresaron su arrepentimiento diciendo que una vez estuvimos muy enamorados, des novios y en el campus hasta votos matrimoniales. Si no hubiera escuchado esas grabaciones, habría creído que estábamos genuinamente enamorados, pero ahora sé que todo era unificado. No mucho después de mi publicación, me llamo Ethan. ¿Quién te dio el derecho de cancelar unilateralmente la boda? Nuestra boda no se cancela. Con una voz fría, responde si cancelas o no la boda es asunto tuyo, pero no está ali. Mía, reacio rendos, pregunto una y otra vez. Ethan, ¿de verdad estás rompiendo conmigo por una casa? Eso es correcto solo por una casa. Tal vez me nunca entenderé que para mí no es solo una casa. Se trata de tener en hogar. Al escucharla. Determinación y en mi voz. Sonaba como si estuviera cediendo. Bien, podemos comprar otra casa. Ahora por un par de años más y pagar un anticipo. ¿Cómo es eso de pensar en los últimos 2 años que no había comprado en una sola prenda nueva de ropa, incluso cuando memoria de ambos fuera? Iba a casa cocina solo para ahorrar dinero y si hay que cada vez que pensaba en acercarme a esa casa de ensueño me sentía motivado incluso si las cosas eran difíciles. Pero solo por sus palabras la casa se la dieron a tila su verdadero amor ahora ella casualmente me dice que ahora por otros 2 años y luego que toma una hipoteca y ahora por otros 30 años. ¿Que soy un tonto? Se supone que estaría su lado sufriendo mi una casa era mi sueño, pero y no la quiero contigo justo después de colgar con mis padres adoptivos mi llamaron bearing sin piedad la esencia era que ahora que cancela la boda no devolveran el dinero que le pidieron prestado mi atende que averiguo como devolverlo yo mismo no me sorprendió es resultado desde el momento en que obtuvieron el dinero lo gastaron todo en las inversiones de mi hermano nunca planeé recuperarlo pero tenía en uso. Final para este dinero. La dije los vendría al día siguiente para discutir que hice son nos me envió cientos de mensajes inicialmente ordenando que no cancelara la boda hasta luego suplicando que ni siquiera terminar antes de bloquearla al día siguiente trade un acuerdo preparado previamente y me fue a casa mis padres adoptivos y mi hermano me miraron con desdén como si
Mi presentia ruiner el lugar eventualmente mimada adoptiva hablo primero en esta base en una buena relación se dirige hacia el matrimonio. ¿Qué pasó? Los mi con calma acquiren $288,000 en precio de la novia y pags los $500,000 prestados de lo contrario no dejarán que se hijas a case conmigo mada nigo con la cabeza repetidamente eso es imposible desde el momento en que te adoptemos te hemos estado alimentando dando una education. Hemos gastado bastante en taci. Que no hay dinero extra para el precio de la novia mi por dentro ella no tenía miedo de ser alcanzada por un reo diciendo tales cosas padre golpeó la mesa y luego no. T cases no hay escasez de solteros encontrando esposas y en estos días los padres de mi dijo que si no hay matrimonio tendrás que devolver los $500,000 en nuestra familia al escucha esto en mi hermano que había estado jugando de repente entro en pánico no. Eso no es posible y he invertido es dinero con mis amigos definitivamente no puedo recuperarlo pronto fingi está preocupado. Que deberíamos hacer? Continuar en si no pagas te llamaremos a la policía por forma de dijo for de ninguna manera. No es estado con nuestra hija durante años? Escucha sus palabras mi hizo sentir increíblemente incómodo no quería seguir jugando con los de otra forma que dije que es que yo corto todos los lozos hacia la ayuda de $500,000 solo de esta manera. Incluso si lo denuncian solo vendrán por mí al escucha esto los tres instantáneamente se iluminaron de acuerdo en que era una gran idea saca el acuerdo de indemnización y no darían en firma tras firma estaba a punto de cuando mi madre dijo que hice mucha comida y quiero que te cuides. Almorza pensando que esta podrá ser nuestra última comida familia juntos estoy de acuerdo con su carga descarga de mi madre adoptiva fue cosa a mi padre adoptivo vio sus películas de espías y mi hermano continuó jugando. Sentí que yo era la única persona extra ali en Puig la puerta del baño. La pequeña cama plegable en la que soy dorma había desaparecido. Nuestra casa tenía dos habitaciones y una sala de estar. Una habitación era para mis padres. La otra para mi hermano. Cuando me adoptaron por primera vez, una habitación era mía. Pero después de que nació mi hermano, mi habitación se convirtió en una cama plegable que se movía de la sala de estar al baño. Dormía don fuera que la colocaron. Nunca me trataron realmente como familia. Dejando con la sensación de que no pertenecía. Por eso quería formar una familia con mía. Quería un verdadero hogar propio. Mi madre preparó muchos platos. Era gracioso como toda la mesa estaba llena de platos. Mi hermano lo encantaba. No me gustaba en una sola cosa. Comía como si estuviera masticando. Tragando la comida blanca y luego estaba fuera del vecindario. Sintiendo como un cadáver andante. Nunca spiva mi corriendo hacia la puerta. Me entrego un pañuelo con cara de preocupación. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. No me extraña que mi cara se sintiera fría cada vez que vuelves aquí. Estás molesta por años. ¿Por qué sigues volviendo? Tomé el pañuelo. Me seek las lágrimas y me estabilis porque necesito deseos que cancele la boda contigo me es congelo dije que trabajaría contigo para comprar una casa nueva. ¿Por qué no puedes ya pesa esto? Solo sin expresión porque no estoy enamorado de ti. ¿Es esa razón suficiente? No. No te creo solo as mam tanto esto no pude terminar de la nada creo que quieres justo entonces sonó el teléfono de mi el nombre de Tyler apareció en el identificador de llamadas después de duda el contestó Tyler. No te dije que me llamarás con menos frecuencia? La voz de Tyler sonaba de lado de mi toque el tabilo bajando las escaleras y mi sea mi sonaba preocupada. ¿Don te caste? Voy ela consiguió la dirección de Tyler y me miró disculpando des la ventanilla de su auto Ethan Tyler. Se torció el tabilo lo llevaré al hospital y volvió por ti sonre libremente y sentía delante. No lo hagas esperar los tabilos torcidos Julen mucho con mi bendición mi apariencia aliviada volvió pronto esperem su coche salió disparado hacia el tráfico como una bala había visto esta escena muchas veces sin importa cuando o don Tyler sin poder la mala con una llamada ella no.
Volvía y en realidad mía estaba equivocada, no dejé de mala de repente mi amor y se había desvanecido por la esper y la decepción una y otra vez seguro que no mucho después de ver la publicación de Tyler en. Su feed mía una vez mi dijo que sin peculiar necesitar historia ali ella nunca ha roto su palabra la foto mostraba mía dando de como papilla bajo esa. Era la publicación de ella un hombre solo se mantiene alto con una casa ACI que me dio una sintiendo feliz y su publicación soba. Disney un VHQ quería desde mucho tiempo estas publications causaron muchas discusiones entre nosotros ahora me gusto cada una de sus publications incluso después de volver al hotel y termina mi rutina nocturna mi final me recuerdo y lamos su voz estaba cansada en estoy aquí para recoger. ¿Dónde estás? No es necesario y he vuelto mi sonaba un poco molestati fuis en decirme his core por todas partes. Sabes lo cansada que estoy? Soy hoy mi bel ligeramente mía. ¿Crees que soy estúpida? Mira la hora. ¿Por qué crees que esperaría? Soy esa tonta en unas raras vacations mía y yo planemos camina hasta la mitad la. Lamo y mi dijo que la esperar subir la cima espera des elemanes hasta la salida de la luna sabía que en el fondo no vendría pero segui esperando obstinadamente solo quería versa mi recordaba finalmente lo hizo y sus primeras palabras fueron regana Ethan, ¿es un idiota? No regresas cuando no me present solo estas hi para aparente mía también lo recuerdo su voz suavizo lo siento Ethan te permito que no te dije otra vez tu disculpa no significa nada durante días mi lamo espero bajo y en el trabajo pero la mayoría de las veces iba cuando te la lamba y luego mi lamba para disculpas es ciclosa repicio hasta el día. Antes en nuestra boda mi miro seriamente Ethan te la viesa dado de alta hoy sabes que no ten familia solo yo puedo. Hice esto por el pero te permito que esta sea la última vez una vez que estamos casados mantendo mi distancia lo que hizo pensar mía mi indiferencia últimamente la ruptura y la cancelación de la boda era solo mi enojo por haber presentado el día de nuestra boda termin de explicar después de que él a few las maletas casualmente tenía programado volar. Con el equipo el mismo día ella vería que no estaba fanfarroneando a la mañana seguime en conta con colgas y en el aeropuerto. Antes de boda revise los mensajes de mi Ethan la flota es una hora Ethan el conductor dijo que no recogiste el otro Ethan es el día de nuestra boda. ¿Dónde estás? Le envié mi ubicación en el aeropuerto y board apagando mi teléfono el pensamiento de mi en pánico me levanto el ánimo mirando los cielos despejados sabía que una nueva vida me esperaba cuando regresé 6 meses después como director de marketing en el extranjero regresé para informar sobre nuestro éxito trabajo heco el salo de la empresa via mía. Esperando ella no era la mujer vibrante que soy conoce, su rostro estaba desgastado por la edad y en el momento en que me vio corrió hacia delante. Y mi abrazo fuerte Ethan ella dijo, ¿dónde estado estos últimos 6 meses te buscado por todas partes y no pude encontrar había escuchado de la oficina principal que me estaba tratando de localizar? Pero y les había dicho que mantuvieron mi paradero en secreto el acto de mi de dar la casa de la boda otro hombre tampoco les sentó bien. Y todos le dieron la espalda después de chocar contra varios muros de la drilla mía había dejado de venir pens que se había rendido pius a mi mano. En su hombro y la parte mirando críticamente en retrospectiva mi gusto en entonces era based en poba. Mi una persona tan pésima hasta el punto de pedema mi mismo era simplemente patético mi voz era distante y fría mía. ¿Que me buscas? Estoy bastante seguro de que de las cosas claras hace un tiempo visiblemente y dijo Ethan DJ Nevada algún lugar una vez que llegamos estoy seguro que mi poderes lo siento mi tiempo es valioso no tengo tiempo que perder contigo dije mientras me daba la vuelta para mi guerra de la muna y me empujo al asiento trasero de un auto cerrando la puerta suavemente. Estaba a punto de llamar a la policía cuando me le suplicó a Ethan por favor solo ven conmigo a ese lugar lo. Permito si todavía no pude perdonar después de que lo hayas visto no te mostra nunca más impulsado por algún tipo de curiosidad dejé mi teléfono me pregunté dónde estaba ese lugar y en el que ella estaba tan segura la ruta que tomemos se volvió cada vez más familiar finalmente numbers de tuvimos debajo del edificio de nuestra antigua casa de bodas chuve una vaga. Premonition entonces mi amigo Arabo y se detuvo en la puerta de nuestra antigua casa de bodas abrió la puerta con una leve.
Adentro la decoration había vuelto a como la instala originalmente sofas de tela lisa un ramo de tulipanes en la mesa incluso los adornos una vez rotos de tela y otros fueron reemplazados exactamente como antes me saco un certificado de propiedad rojo brillante y lo abrió mostrando claramente ambos nuestros nombres con una fecha de cambio de hace 3 meses me. Lo entrego con seriedad diciendo Ethan yo estaba equivocada antes yo crecimos juntos el perdió sus padres joven y todos mi. Ahora de siempre me dijeron que lo protegero y cuidar se convirtió en una obsesión con el tiempo pero durante estos últimos 6 meses sentí me di cuenta de que es el hombre más importante para mi tiempo y recuperado la casa con la esperanza de terminar el conflicto causado por ella con la casa misma sus palabras fueron bien dichas y conmovedoras pero en solo. Common sense para el antiguo yo actual y no necesitaba hizo saca mi propia lave del apartamento y la agite frente a ella no. Necesito depender de nadie ahora puedo lograr lo que quiero por mi cuenta expandir el mercado en una nueva sociedad en los últimos 6 meses futuro pero la recompensa valió la pena mi salario se duplicó y con eso y los 130.000 win que había ahorrado pu da un anticipo para un apartamento tipo estudio de 60 metros. Cuadrados no era grande en estaba en una ubicación elegante pero era suficiente para mis realmente mi propia casa me acuerdo mirando mis leves en palabras y después de una larga pausa con lágrimas brotando le preguntó a Ethan, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad para nosotros? Sin dudarlo dije ninguna posibilidad las lágrimas rodaron por sus mejillas sabía que se estaba rindiendo de verdad esta vez reclamar con confianza la casa de la boda de tela y montada de nuevo no ganó mi perdón en mi nuevo apartamento resultó se una dura verificación de la realidad me di la vuelta y me alejé sin sentir ninguna obligación de consolarla bajo mí. En cuanto con tela sus ojos estaban llenos de amargura mientras dejé Ethan debes estar muy satisfecho contigo mismo ahora crees que has ganado nunca lo tomé en serios antes y ciertamente no lo haría ahora ignorando segui alejando tela saberlo por detrás Ethan djame de cert mi había tena mi mi pertenecer con segret solo sonre con indiferencia y las palabras bendición salieron fácilmente les deseo a los tres una vida familia feliz y de cosa es viaje regreso estuvo linoda. Desafios después de arreglar las cosas con mis padres adoptivos irrumpieron en mi lugar de trabajo luego resultó que mi hermano perdió 500.000 y en una inversión full ida y luego fueron estafados en el extranjero juntaron 700.000 investigando sus ahorros y vendiendo su antiguo apartamento, pero ellos necesitaban 300.000 y más y los querían de mi. Los denuncia las autoridades y luego intentaron ganarse en peixe en línea manipulando mi sentido del debe como hijo. Public una copia del acuerdo que firmamos cortando los ojos junto con un artículo detallado sobre mi vida como niño adoptado. La respuesta fue abrumadora y que muchos huérfanos resonaron con mi experiencia. No me había dado cuenta de que tantos compasión en mi historia. Numbers apoyamos mutuamente en línea usando mi historia como inspiración. No podemos elegir nuestro nacimiento en nuestros padres, pero a través de nuestras fuerzas y resiliencia podemos crear nuestro propio futuro. Mis padres adoptivos no logran hacerme sentir culpable por dinero y en cambio, fueron bombardeados en línea. Desaparecieron de la vista. Finalmente, logran juntar un millón de ones, pero no pudieron traer de vuelta a mi hermano. Padura su hijo en la vejez provocó un colapso mental y su eventual sucedió después de escuchar la noticia. Me tomé un día libre. Volví para encargarme del entierro de sus restos 5 años después yo había ascendido al puesto de vicepresidente de la empresa me transfirieron de nuevo a la oficina principal la empresa tenía un evento benéfico para ayudar a los niños con enfermedades cardíacas a recuperarse estaba ali como representante no esperaba ver mi ali ella sostenía a un niño pequeño. Fragile solicitando el apoyo benéfico de la empresa fue entonces cuando me enteré de que tala la había llegado para dejar.
Embarazada mia se casaron por el bebé debido a las drogas el desarrollo del bebé fue incompleto en el útero nació con una condición cardíaca grave gastaron todo su dinero en su tratamiento tal terminó yendos que una vez fuimos conocidos able con las personas a cargo mia como nina fue aprobada para el apoyo benéfico. Después del evento me fue en un auto de la empresa mia corrió detrás a mi con su hijo para gradecerme yo simplemente lo ignoro más tarde un compañero de trabajo me. Pregunto por qué no aproveché la oportunidad para vengar de ella para justa cuentas de entonces les dije que no era necesario empezamos y en la misma línea pero años. Después cuando nos volvimos en contra yo estaba en el de mi vida ella era solo una cara entre la multitud tomando mi ayuda la hizo sufrir más que cualquier venganza jamás podría.